here you can see step 3. Okay, so step 3, let v suffix 3 be the vector, that vector produced by subtracting from x3, third vector x3, its projection onto the subspace w2. Just observe the steps by step 1 to step 2, step 2 to step 3. Just observe that statements here. Okay, the formation of the words, how they are forming. So therefore subtracting from x3, its projection onto the subspace w. So we use the orthogonal basis v1 v2 dash. v1 is also first vector, v2 you can take, but in v2 rational entries are there, so we can take that the v2 dash. v2 dash both are same only, but to avoid that rational entries, so we can consider that the v2 dash as the orthogonal vector. So therefore v2 dash we can take. So therefore to compute this projection onto w2, so the formula is projection of x2 onto the subspace w2 is given by projection of x3 onto v1, projection of x3 onto v2 dash. Okay, so this total value we can observe from the diagram, amma. Clearly you can see here from the diagram, we are starting with one point 0. Okay, from that point first we are for the x1 value we got the vector v suffix 1, amma. Okay, this line is v suffix 1, and in step 2 we got the v suffix 2 value. By scaling we got the v suffix 2 dash value. Here you on diagram you have v suffix 2 dash value, v suffix 2 dash value. Next in step 3 we are going to find the v suffix 3 value. In step 3 we are going to find that the v suffix 3 value. Now for v suffix 3, to find that v suffix 3 value, we need the vector x suffix 3. Okay, we need the vector x suffix 3. So we have the vector x suffix 3 values. A x suffix 3 values ni manam అక్కడ 2D డైమెన్షన్ లో 3D డైమెన్షన్ లో మనం పాయింటింగ్ చేస్తే మనకి ఎక్కడ వచ్చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి x3 అనే పాయింట్ మనం ఇక్కడ మనం దాన్ని ఇండికేట్ చేయొచ్చు. ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ x3 అనే పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ వైట్ కలర్ ఏదైతే లైన్ ఉంది కదా, సో దట్ లైన్ ఈస్ ద సబ్స్పేస్ అమ్మ w2, దట్ లైన్ ఈస్ ద సబ్స్పేస్ w2. ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ x3 నుంచి మనకు ఒక డాటెడ్ లైన్ ఫామ్ అయింది. దట్ డాటెడ్ లైన్ ఈస్ ద ప్రొజెక్షన్ ఆన్ టు w2. ఇక్కడ రాసాను చూడండి అమ్మ, ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ x3 ఆన్ టు w2. అక్కడ w2 అంటే వైట్ లైన్, దట్ ఈస్ ద సబ్స్పేస్ స్పాన్డ్ బై ద 2 వెక్టర్స్. ఇక్కడ v1 v2 డాష్ అనే 2 వెక్టర్స్ తోటి ఫామ్ అయిన సబ్స్పేస్ ఏంటంటే మనకు w2. ఓకే, సో ఫ్రమ్ x3 దట్ ప్రొజెక్షన్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ దట్ వాల్యూ. సిమిలర్లీ ఫ్రమ్ x3 for the point v2 dash also we have one projection. That projection here we are indicating with block dotted lines. Okay, ఇక్కడ మీకు బ్లాక్ డాటెడ్ లైన్స్ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ బ్లాక్ డాటెడ్ లైన్స్ కూడా ఒక ప్రొజెక్షన్ మనం ఇండికేట్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ప్రొజెక్షన్ అంటే మనకి ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎ పర్పెండిక్యులర్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ v1, ఆ పాయింట్ అనేది v1 ఉంది కదా, ఆ వెక్టర్ కి కూడా x3 నుంచి మనకు ఒక ప్రొజెక్షన్ ఉంటుంది. ఆ ప్రొజెక్షన్ ఏంటంటే డాటెడ్ లైన్స్ తోటి చూపించాము ఇక్కడ ఇది. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ అంటే x3 అనే వెక్టర్ నుంచి సబ్స్పేస్ w2 కి, ఓకే, v2 డాష్ కి అండ్ వెక్టర్ v1 కి 3 వాల్యూస్ కి మనకి ఏంటంటే ప్రొజెక్షన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ప్రొజెక్షన్ ని మనం ఇలా రాసుకున్నాం చూడండి, ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఫార్మాట్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దేర్ ఫోర్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ x3 ఆన్ టు w2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ x3 ఆన్ టు v1. ఇక్కడ v1 ఇస్ ద వెక్టర్ అమ్మా, అండ్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ x3 ఆన్ టు v2 డాష్. ఓకే, సో దట్ ప్రొజెక్షన్, వై, బికాస్ దట్ ప్రొజెక్షన్ divides that equal parts. So therefore now the third vector formula we can write in this format. V suffix 3 is equal to, okay, so V suffix 3 is equal to x3 minus projection of x3 onto v1 annam kada, this is the formula. Projection of x3 onto v1 annam kada, that is the formula, minus projection of x3 onto v2 dash annam kada, this is the formula. Okay, so therefore for those values, so we have the formulas in that format. ఇక్కడ మైనస్ అనే సింబల్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ టోటల్ x3 ని మనం LHS సెట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ ప్లస్ వాల్యూ విల్ బికమ్ ద మైనస్. ఇక్కడ కూడా మీకు ప్లస్ ఉంటుంది కదా, దిస్ ప్లస్ వాల్యూ ఆల్సో విల్ బికమ్ మైనస్. ఇఫ్ యూ సెండ్ దెమ్ LHS then they will become minus. So that's why here we are getting minus symbols. So V suffix 3 is equal to x suffix 3. We are subtracting the projection from x suffix 3
okay, onto the subspace W2. So therefore W2 మీద subspace మీద ఉన్న projections ఏంటంటే V1 and V2 dash. So those are the projection formulas, okay, regarding that the third vector x3. So now clearly we can observe the values v suffix 3 is equal to x3 into the total value. If you take minus common, if you take minus common from those two values, this value will become plus, okay, this value will become plus. The total value we can write in this format, projection of x3 onto W2, okay. If you take minus common from that equation, from the last two terms, so then that middle term will get plus symbol, so the total circle value will become the projection of x3 onto W2. Now here also we have to find the values for this x3 into v1 value. Already v1 value we have, and we have to find out the x3 into v2 dash value, and we need to find out v2 dash into v2 dash value also. By finding all these four values, already v1 value is there, so remaining three values we need to find now. So in that purpose, x3 into v1, substitute the x3 vector and v1 vector, multiply them, you will get value 2. Since v1 into v1 is equal to, we have 4, okay, from the previous slide, so while finding the second vector v2, we have find that v1 value also. So therefore next value is x3 into v2 dash is equal to, so that value is also 2. Next to v2 dash into v2 dash is equal to, that value also we have 12. Just simply substituting those vector values and multiplying them, then you will get the values. Now substitute this value, okay, here 2 we have 2 plus 4 and 12. Substitute these four values in the vector v3, and already we have x3 value, so then we will get the resultant equation in this format. V suffix 3 is equal to x suffix 3 minus 2 by 4 into v1 minus 2 by 12 into v suffix 2 dash. So 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 6s are will get cancelled. So therefore v suffix 3 is equal to, substitute that x3 value 0 0 1 1 minus 1 by 2 into v suffix 1 value and minus 1 by 6 into v suffix 2 dash value. So by substituting all those values, again if you simplify them means for this second vector you need to multiply with 1 by 2, and the third vector you need to multiply with 1 by 6. After doing the multiplication, then subtract 3 vectors, then resultantly you will get this value v suffix 3 is equal to 0 minus 2 by 3 1 by 3 1 by 3. Here v suffix 3 is also has rational entries or fractional entries, minus 2 by 3 1 by 3 1 by 3, okay. So to avoid that fractional entries, you can also scale this vector v suffix 3, okay. So by multiplying 3, ikkada denominator value 3 undi kada, by multiplying 3, okay, so by multiplying 3, then we will get v3 dash is equal to 3 into v suffix 3, then you will get v3 dash. But here no need anamata, so we can write directly, ఎందుకంటే ఫర్దర్ గా మనకి ప్రొసీజర్ ఏం లేదు. we need to find only 3 vectors v1 v2 v3. why? Because we have x1 x2 x3, ఓన్లీ 3 vectors ఏ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో v3 తోటి మనం స్టాప్ చేస్తాం ప్రాసెస్ ని. ఒకవేళ v4 ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఉంటే v3 ని మనం స్కేలింగ్ చేస్తాం. హౌ యూ కెన్ స్కేలింగ్ అమ్మా? to get that v3 dash, we can multiply 3 with v suffix 3. So therefore then you will get the v3 dash value. So then v3 dash is the component of x3, and that v3 is orthogonal to w2. v3 is orthogonal to w2 అంటాడు. w2 లో మనకి ఏమున్నాయి? v1 v2 dash ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఆర్థోగోనల్ అంటే we can write v3 into v1 is equal to 0 and v3 into v2 dash is equal to 0. You can also cross check అమ్మా. ఆ మల్టిప్లికేషన్ అప్లై చేసుకుంటే మీకు 0 వచ్చేస్తుంది. థర్డ్ వెక్టర్ ని v3 ని v1 ని మల్టిప్లై చేస్తే 0 వస్తుంది. v3 ని v2 dash ని మల్టిప్లై చేస్తే మీకు 0 వచ్చేస్తుంది. or else you can see here v3 into v1 is equal to, v3 is nothing but 0 minus 2 by 3 1 by 3 1 by 3. This one is the v3, and v1 is 1 1 1 1, okay. So this one is the v1. If you multiply them, 0 into 1 0 minus 2 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. So therefore 2 by 3 minus 2 by 3, so therefore 0. v3 into v1 you will get 0. Similarly v3 into v2 dash also you will get 0. Why? Because so v3 is 0 minus 2 by 3 1 by 3 1 by 3 v3 value, and v2 dash value we have
minus 3, 1, 1, 1 value. So if you multiply them, the first value is 0, second value is minus 2 by 3, third value is plus 1 by 3, fourth value is plus 1 by 3. So therefore plus 2 by 3 plus 2 by 3 minus 2 by 3 value 0. And if you take any product of any two different vectors in that set, the resultant values, so you will get equal to 0. So clearly v suffix 3 is component of x suffix 3 and it is orthogonal to w2. Okay, since x suffix 3 and projection of x suffix 3 onto w2 are both in capital W only. Okay, so then v suffix 3 is also in capital W. V suffix 3 is also in capital W. So therefore thus v1, v2 dash, v3 is an orthogonal set, of non-zero vectors and it is linearly independent set. Okay, it is linearly independent set. So now I am cancelling this written part, amma. Now you can observe once again. The set v1, v2 dash, v3 is an orthogonal set of non-zero vectors. Just now only we proved that v3 into v1 is equal to 0. Okay, v3 into v2 dash is equal to 0. Similarly, we can also prove that v1 into v2 dash is equal to also 0. All the product of all the three vectors equal to 0. Then that set is called orthogonal set. Orthogonal set and non-zero vectors. Okay, these non-zero vectors are linearly independent vector. Already we proved that theorem. The set of the vectors in the orthogonal set are linearly independent. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఏవైతే v1, v2 dash, v3 వచ్చాయో అవేంటివంటే మనకు linearly independent vectors అన్నమాట in the subspace W. Since W is defined by three vectors, okay, ఆ three vectors ఏంటంటే W is generated by x1, x2, x3. That is W is equal to span of x1, x2, x3. Therefore W is a three-dimensional subspace. Okay, dimension of W is equal to, we can write 3. Why? Because three vectors are there, x1, x2, x3. So here 3 is a finite number and W has the finite dimension and W has the linearly independent vectors. Then by noun theorem from the previous lectures, that noun theorem is basis theorem. What is the basis theorem states, Amma? So this is the statement of the basis theorem. Whenever if capital V is a p-dimensional vector space where p greater than or is equal to 1, then any linearly independent set of exactly p elements in capital V is automatically a basis for V. Any set of exactly p element that spans capital V is automatically a basis for capital V. అంటే basis theorem మనకి ఏమని చెప్తుందంటే, whenever you have a vector space capital V, that vector space dimension of vector space is equal to p, where p greater than or is equal to 1. p greater than or equal to 1 అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంత అయిందమ్మా? సేమ్ అదే స్టేట్మెంట్ ని మనము ఇక్కడ w కి అప్లై చేద్దాం. డైమెన్షన్ ఆఫ్ w is equal to మనకు 3 వచ్చింది. ఇప్పుడు అంటే మనం p equal to 3 తీసుకోవచ్చు కదా, greater than or is equal to 1 అంటే. And any linearly independent set of exactly p elements in V. Any linearly independent sets అంటే ఇక్కడ మనకు v1, v2 dash, v3 ఈ 3 వెక్టర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ p ఎలిమెంట్స్ అన్నాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ 3 వెక్టర్స్ ఇవి మళ్ళీ మనకి ఏమవుతుంది, లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్. సో దీస్ వెక్టర్స్ ఫార్మ్ ఏ బేసిస్, ఆటోమేటికల్లీ ఏ బేసిస్ ఫర్ ద వెక్టర్ స్పేస్. అక్కడ v అని చెప్పాము, ఇక్కడ w అని చెప్తున్నాం, అంతే తేడా. అండ్ ఎనీ సెట్ ఆఫ్ ఎగ్జాక్ట్లీ p ఎలిమెంట్స్ దట్ స్పాన్స్ క్యాపిటల్ V automatically a basis for the capital V. అంటే not only ఈ 3, any vectors, okay, not only these 3 vectors amma, any set of exactly p elements. exactly p elements అని ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ఆ p అనేది ఇక్కడ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ స్పేస్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మనకు డైమెన్షన్ ఆఫ్ W is equal to 3 and number of the vectors is equal to 3. So therefore then we can apply the basis theorem. According to the basis theorem, these vectors forms a basis. That basis is orthogonal basis. So therefore by basis theorem or by Gram-Schmidt process, clearly we can say that v1, v2 dash, v3, you have to write down those values, amma, is an orthogonal basis for W. Okay, so this is the orthogonal basis for W. Same problem if they ask to find the orthonormal basis. To find the orthonormal basis, what is our aim, amma? Now we got orthogonal basis వచ్చింది కదా మనకు.
ఆర్థోగోనల్ బేసిస్ వచ్చింది. సేమ్ ప్రాబ్లమ్ in the examination, if they ask to show that the given set of vectors is a orthonormal basis. Orthonormal basis అన్నారు అనుకోండి. What is our aim? Already orthogonal basis we have v1, v2 dash, v3. For this basis we know v1 into v2 dash is equal to 0 and v2 dash into v3 is equal to 0 and v3 into v1 is equal to 0. This gives the orthogonal condition. Then those three vectors are orthogonal vectors and that set is orthogonal basis. Orthogonal set and orthogonal basis. Now to say that orthonormal, the vectors in that orthogonal basis individually we can apply the length. That means norm v1 if you apply that, so under root of squares of the sum of the entries in that vector, if you calculate them, that value should equal to 1. Similarly norm v2 dash is equal to under root of 1, that is equal to 1 avvali. Similarly norm v3 is equal to 1 avvali. If these three vectors are unit vectors, then the given basis, whatever the v1, v2 dash, v3 is there, that resultantly obtained basis is the orthonormal basis. But ikkada ee problem lo manaki entante only norm v1 ki we cannot get. Okay, norm v1 is nothing but amma manaki em ostadi 1 square plus 1 square plus 1 square plus 1 square manaki enta ostadi root 4 ostadi. Root 4 ante 2 ostadi. This 2 not is equal to unity, so therefore it is not an orthonormal basis. అన్ని వెక్టర్స్ మనకి ఈక్వల్ టు 1 అవ్వాలి. సిమిలర్లీ నామ్ v2 డాష్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు అనుకోండి. నామ్ v2 డాష్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే మీకు ఏం వస్తుంది? 0 ప్లస్ -3/4. ఓకే, దట్ మీన్స్ 9/16 ప్లస్ 1/16 ప్లస్ 1/16. ఓకే, మీకు ఏం వస్తుంది ఇక్కడ? 11/16 సంథింగ్ వస్తుంది. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ సిమిలర్లీ v3 డాష్, నామ్ v3 ఉందనుకోండి. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ మీకు 0, ఈ వాల్యూస్ మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఇక్కడ మీకు 1 వచ్చేస్తుంది. నామ్ v3 డాష్ వాల్యూ ఏమొచ్చేస్తుంది అంటే మీకు 1 వస్తుంది. ఓన్లీ 1 వాల్యూ మీకు 1 అవుతుంది కాబట్టి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ దట్ ఆర్థోనార్మల్ కండిషన్. సో దేర్ఫోర్ we can say that this is the given vector set of vectors is only orthogonal basis. ఆర్థోనార్మల్ అంటే అవన్నీ ఈక్వల్ టు యూనిటీ అవ్వాలి. ఓకే, యూనిటీ వెక్టర్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. బట్ హియర్ those vectors are not satisfying that condition. Okay, for your confirmation only I explained this part amma. Why? Because in the examination they also ask to find the orthonormal instead of orthogonal. Okay, so therefore in this format if they ask orthogonal, orthonormal, you have to proceed in this format. Okay, so one of the very important problems based on the Gram-Schmidt process. If you get any question in the examination, you need to proceed in this format only. Step 1, step 2, step 3. If you have extra vectors, then you will go to the step 4. That is only. I hope you understood this lecture very well. So this is the total explanation of this lecture. So in the next lecture we are coming with next topic. Make a perfect practice. Prepare well. Until bye. Thank you.